أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين.
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وتأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند معظمون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل الفاتحة.
صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من استدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك
وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعت للدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهواه وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي.
يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراكم معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تباعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، على ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا ظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك،
أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك وذاق طعم عذابها بمعصيتك وحبس بين أطباقها بجرم وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها
وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواضحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأوراتي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جواضحي واشدد على العظيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فضد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك
وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر ذلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل قلبي بارا وعملي سارا وعيشي كارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعل لي عند قبر نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان رؤوف الرحيم. اللهم اجعل في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة ورضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله.
يعلمها إلا أنت صل على محمد. اللهم أنت ولي أمتي وسلام التي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد لما قضيتها اللهم صل على محمد. سبحان الله سبحان الله صل على سمي الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه. سبحان الله سبحان ربي الأعلى صل على محمد وعلى محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن عليا ولي الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن عليا حجة الله. اللهم صل على محمد. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطو على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا في معنى طالب كالحيران لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من قد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيديك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا مقضه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فكير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو الفضل العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك.
السلام عليك لا تسقط المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشمس. السلام عليك يا نيف النفوس أيها المدفون بأرض الطوس يا أبا الحسن يا علي بن موسى طاروه وجسمي وقلبي لك الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسع الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد. محمد وآل محمد صلوات. سجاد رہائی پا کر بھی پردیس سے گھر کو آ کر بھی جب اشک بہاتے رہتے تھے منحال سے دکھ دیکھے نہ گئے. ایک روز طرف یہ پوچھا اے مولا کب تک روئے گا. اس وقت میرے مولا نے کہا اس وقت میرے مولا نے کہا اپنے مقدر پر سغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد. اے مرد رب انصاف تو کر نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھا علی اکبر کا جگر. دروں کی سزا ملتی ہو جہاں بچوں کو اشک بہانے پر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد. نیزے سے گرا عباس کا سر میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر. دربار میں کس طرح سے گیا جب نام پھوپھی کا لے کر
کہتا تھا لئی زینب ہے کہاں، لے آؤ یہاں پر بے چادر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ سب قتل ہوئے میں زندہ تھا، بیمار سہی لڑ سکتا تھا، شرمندہ ہوں میں اصغر سے، وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا، وہ تیر میرے کیوں کر نہ لگا، جس تیر سے گھائل تھا اصغر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ اب سامن سغرا کے جاؤ، یہ حال کہاں سے میں پاؤں، تم زندہ ہو اکبر نہ رہا، وہ پوچھے تو کیا بتلاؤں، کیا صبر کروں کیا ضبط کروں، ہے زخم بہت دل کے اندر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ سر تشت میں تھا بابا کا رکھا، اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا، دندان مبارک پر ان کے خوش ہو کے چھری وہ مارتا تھا، افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا، اب تک ہے اسی سے درد جگر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ چھپ چھپ پھوپھی اماں روتی ہے، اور ماں نا سائے میں بیٹھی ہے، ہم کیسے بھلائے کرب بلا، اور شام میں وہ ننھی تربت، معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا آیا گھر، کیوں نہ روئے سجاد، 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 کیوں نہ روئے سجاد۔ صلوات۔
bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Brothers, sisters, children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is the Shahadat of our fourth Imam, Imam Zain-Ul Abideen alayhi salam. Allahumma salli ala ali Muhammad. And today, you'll be glad to know I only have two announcements. Number one is Jamaat Namaz. Alhamdulillah, Jamaat Namaz commenced here at the Masjid successfully from last weekend. The participation for Zohar and Asr Namaz has been fair, and we are encouraging all Mu'mineens to get more involved if they can. We know it's difficult to come during the day because people are working and are busy. So again, this is just an encouragement that if we can get the participation up, that would be great. As for Maghrib and Isha Namaz, the participation has been extremely encouraging. Myself and Brother Samir both attended a couple of nights during this week, and it was refreshing and heartwarming to see such a good crowd in the evening, all praying Jamaat Namaz together and gaining so much blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Let's continue with this momentum. Finally, we also want to encourage Mu'mineen who are thinking of coming to come and take full advantage of the benefits of Jamaat Namaz. Announcement number 2 is the Environment Action Group, also referred to as EAG. As part of one of our objectives, the Environment Action Group has been created. MKSI Leicester Environmental Action Group is a community of volunteers established with the aim of improving the environment in Leicester and fulfilling our trust from Allah subhanahu wa ta'ala as guardians of nature. We invite all community members to join the group and donate your time to improve our streets, city parks, and waterways. Further information will be sent on the WhatsApp messaging service tomorrow. However, let's just take a quick look at what they are focusing on. So if we just look at the projector, the first event, I think, is on the 18th of October from 10 a.m. to 2 p.m., followed by a community picnic at Victoria Park. So I'll be sending this poster, inshallah, tomorrow. You'll also see the link at the bottom of the poster. And if you have any questions, please contact Sister Saima Remtullah on the following number. So I'll be sharing this tomorrow. The next one, there's another poster here. The next incentive is the Reduce, Reuse, Recycle initiative. So what we're going to try and do now over the next upcoming months is start to put in place a few initiatives such as environmentally friendly packaging, recycling bins. We're going to talk about water conservation, education and training, electricity saving measures, reusable cups, which I think is important, especially in our Jamaat. And we're trying to go paperless as well, so having a paperless office. So I'll send all this out, inshallah, tomorrow, but we want the community to get involved because this is, again, as mu'mineen, as followers of Ahlul Bayt, we should be looking after the environment. So I encourage all of you to participate if you can. Right, it's now time for tonight's Majlis. Tonight's Majlis is sponsored for the following marhumeens. They'll just come up on the projector. So can we please recite a Surah Fatiha for them, please? Al-Fatiha. I was going to welcome Sheikh Anwar Jaffer to the mimbar with 3 loud salawats, but he's already here. So please, let's recite one big nare salawat, please. Saving time, Imran. Saving time. Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا والشفيع لذنوبنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بعلم وعمل صالح إن شاء الله بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آمنا به. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The discussion surrounding the philosophy of the ahkam that we have present within our sharia, you'll find it's a contentious issue. Especially in the previous years, whenever we speak about certain ahkam, whenever we speak about certain laws that exist within our sharia, naturally the people ask why. Why certain laws exist the way they exist? Why are certain laws wajib? Why are certain laws haram? Especially in the society that we live in, we're surrounded by different people from different backgrounds and religions performing actions which are considered to be haram within our religion. And when we're surrounded by such an environment, naturally we come and we ask the question, why is certain acts considered to be haram? And so you find that the ulama constantly are bombarded with certain questions, especially when it comes to certain areas of our fiqh. And in tonight's discussion, I want to look into some of the opinions of the ulama in explaining what our attitude should be with regards to the fiqh that we have, with regards to the sharia, and specifically looking into the philosophy behind certain ahkam. Is it possible for us to understand the philosophy and the reasoning as to why some of these ahkam exist? Or no, it's not possible. And if it's not possible, then what is our attitude? Or what should our attitude be in accordance to some of these laws? When we speak about the laws present within the religion of Islam, you find that there are differences of opinions amongst the ulama. Is it worthwhile for a person to ask why? When it comes to the ahkam in the religion of Islam, you'll find a group from amongst the scholars, they say no, one should not ask why. On the other hand, you have other scholars who say, no, ask why. There's no harm in asking why. In fact, if you were to come across certain philosophies behind certain laws that we have, in the least it would increase your iman. As in, imagine, for example, and many ulama have exhausted their efforts in trying to understand the philosophies behind salah, for example. The philosophy behind takbirat al-ihram, the philosophy behind Surah al-Fatiha, looking into the tafsir of Surah al-Fatiha, the philosophy of ruku, the philosophy of sujood and tashahhud. And the idea behind this is that the more you learn about salah, next time you stand for salah, it has an impact in the way you perform your salah. Yes, it increases your spirituality, your concentration. When you go into ruku, you understand why you're performing ruku. Why? Because the scholars have embarked on understanding what the philosophy of ruku is. So, is it worthwhile for you to ask why when it comes to certain rulings and laws within the religion of Islam? Absolutely. Because it increases your iman, it gives you that extra flavor when you perform certain ibadat or acts of ibadat. However, many a times you will come across the idea that there are no answers available, especially when it comes to the establishment of many laws. This shouldn't dishearten you. This shouldn't move you away from the religion of Islam. In fact,
The person should come forward and say, look, there are certain areas that I have no knowledge of, and I admit that my knowledge in comparison to the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, there's a difference between the two. You have, if Rabb al-Alamin, the absolute lawmaker, establishes a law for me, he doesn't need to give me the reason as to why that law exists. There's a difference between my knowledge, my wisdom, and the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. In the least, I could say, look, I understand Tawheed, I understand that Allah is all wise, I understand that Allah is all knowing. When He establishes something to be haram, it's considered to be haram. Who am I to ask questions? Why? Because there is a vast difference between my knowledge and the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. So before going into the heart of the discussion, there's a few points that we need to make. Point number one, Allah subhanahu wa ta'ala is a wise being. And therefore, as a wise being, whenever He dictates a law, whenever He establishes a law, the essence behind the law is based on His wisdom. Allah does not establish a law just for fun, just for the sake of it, to create hardship for us in our lives. Why? Because the moment you say that, you've limited Allah subhanahu wa ta'ala. So because Allah subhanahu wa ta'ala is all wise, every law that has been established within the religion of Islam is based in accordance to His knowledge, in accordance to His wisdom. If you look at us as human beings, for example, we're wise creatures as well. Whenever we have a decision to make, we make sure that we meticulously choose that which is best for us. Yes, never in our lives, in any dimensions of our lives, will we choose that which is worse for us. Yes, when you're committing a sin, technically according to the religion of Islam, you're choosing that which is not good for you compared to refraining from sin which is good for you. Why is that? It's because at that moment we're intoxicated by the desires of that sin. We look at the short-term good that we see from committing that sin, and it moves us or it promotes us to perform or commit that sin. But essentially, even as human beings, whenever a choice is given to us, we choose that which is best for us. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala, let alone the human being, Allah is wise and He chooses that which is best for His creation. Point number two, behind every law, there is something which is known as maslaha and mafsada. There is a benefit and an evil associated with that law. Now this evil and this good does not go back to Allah subhanahu wa ta'ala. It comes to us as human beings. So whenever we perform something which is a benefit, an action which has a maslaha, it does not benefit Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever we perform an action which has mafsada, corruption or evil in it, it does not go back to Allah subhanahu wa ta'ala. It's the same question when people ask, why does Allah need us to worship Him? Does this increase in Allah's power? If we refuse to worship Him, does this deplete His power? No, it doesn't. That essence of ibadat comes back to us. Allah subhanahu wa ta'ala is ghani, He is self-subsistent. It's completely separate from humanity as a whole. Whether we turn to Him in worship, it does not affect Him, it affects us. If we move away from Him in worship, it does not harm Him, it harms us. This goes against many of the theological areas within Christianity. In Christianity, for example, the famous debate that one of these priests had with Ahmad Didat many years ago, decades ago, famously, publicly, he comes forward and he says we should join the camp of God. Why? Because Satan's camp has increased and God needs our help. No, God doesn't need our help. Allah is all-powerful beyond what our imaginations can ever imagine. So when we worship Allah, it does not benefit Him, it benefits us. When we remove ourselves from His ibadah, it does not affect Him, it affects us. That's point number two. Point number three, when you look at the ahkam in the religion of Islam, we have that which is considered to be wajib. And this is unanimous amongst the scholars today. Amongst the usuliyin, you find that this is unanimous. No one goes against this particular concept. They say that whenever you come across something which is considered to be wajib, there is a reason why it's been made wajib. And the reason is because there is a benefit behind it. There is a maslaha behind the act. Salah is wajib because there is a benefit behind it. Zakat is wajib, khums is wajib, hajj is wajib because there is a deep benefit in it for the mukallaf, for you and I. Then you have something which is known as mustahab. So mustahab is not wajib, it's not compulsory, but it's recommended. Meaning that there is goodness behind that action. But that goodness is not as strong as
those actions which are considered to be wajib. So there is goodness behind that particular action, but there is more goodness in an action which is considered to be wajib. Sometimes many of us actually in our communities, we try and prioritize that which is mustahab over that which is wajib. At times we need to try and reprioritize our commitments. Try and focus on that which is considered to be wajib and show less importance towards that which is not considered to be wajib. Then you have that which is considered to be haram. When something is considered to be haram, you find that there is a mafsada, there is corruption, there is evil in that particular action. That is why Allah subhanahu wa ta'ala has made that specific action haram, like zina or lying, or for example, whatever we have within our sources. These actions are considered to be haram because there is great evil in it. And then you have that which is considered to be makruh. Makruh, it's detested. It's permissible for a person to perform such actions, but it's detested in the eyes of Allah. Meaning that there is corruption, there is evil in it, but not to the level of hurma, of haram, of that which is considered to be haram. It does have an effect on you, on your ruh, on your nafs. Spiritually, it has an effect on you. And the more you perform acts which are considered to be makruh, slowly you will move away from Allah subhanahu wa ta'ala. It's like bordering fire. Yes, you're not touching the fire, but you're close to it. You can still feel the heat. And the more you act or engage in that which is considered to be makruh, spiritually, it could move you away from Allah subhanahu wa ta'ala. Having said this, now scholars ask a question. They say when you look at an action that has been ascertained, that has been determined within the religion of Islam by Allah subhanahu wa ta'ala, we know for a fact that there is an effect behind that particular action. An action which is wajib, there is great maslahah in it for me to perform it. There is benefit in it for me to perform. Likewise, if I abandon that which is wajib, there is mafsada in it. There is corruption and evil in it. So I know that every action has an effect. But what is the relationship between the effect and the action? So here there are two types. This is a bit technical, so be with me. Two categorizations of a'mal and its effect. One which is known as ilal al-ahkam and the other which is known as hakim al-ahkam. Let me give you an example, or let me explain this and then give you an example. Ilal al-ahkam is when you have an action and then you have the effects of those actions. If you can see the effect of that action, then the action holds. But if you cannot see the effect of the action, then the action itself carries no weight. So you have an action. If that action materializes, if the effect materializes, then it's a good action, then the action holds. But then if that effect disappears, then the action itself disappears. So the action has a causative relationship with its effect. Hakim al-ahkam explains no, an action has multiple effects. At times you will see some of these effects materialize, and at times you will see some of these effects not materializing. But essentially it has no effect on the law itself. It has no effect on the action itself. Let me give you an example now. Zawaj, marriage. Marriage is considered to be mustahab. Marriage is mustahab. When you ask why, what's the philosophy behind marriage? Amongst the qudama, amongst our ancient scholars, they say that marriage is mustahab. The philosophy behind marriage is istilad, is when you and I have children, to leave behind a generation, having a lineage. That's the philosophy behind marriage. What happens to a person? So the idea behind this is that marriage is mustahab because it's mustahab to leave behind a lineage. Now what happens to a person who is incapable of having children? Would you say that marriage is still mustahab for him? If the whole essence and philosophy of marriage is to have children, you'll come across a person who, for example, is incapable of having children. They have a particular illness, a disease. They're not capable of having children. Do you have now the right to come forward and say marriage for that person is not mustahab because he's incapable of having children? In our communities, for example, there are elderly who get married. In their 70s, 80s, they get married. They're incapable of having children, yet they still get married. Would you say that because they're incapable of getting married, having children, marriage for them is not mustahab? No. Within our sharia, marriage is mustahab for each and every person.
regardless of the circumstances, regardless if they're capable of having children or not capable of having children. One of the philosophies and benefits of marriage is having children. But marriage itself has many different benefits, it has many different philosophies behind it. Just because we cannot see some philosophies, some effects, doesn't make marriage, the istihbab of marriage, void. Based on the first, ilal al-ahkam, a person would be able to come forward and say that a person, if he is not capable of having children, therefore marriage is no longer considered to be mustahab for him. But when we speak about hakim al-ahkam, we say that even if the person is not capable of having children, yes, marriage is still considered to be mustahab for them. Our relationship within the religion of Islam, the laws in the religion of Islam, is based on hakim al-ahkam, meaning that every law has multiple effects. Just because we're not able to see some of these effects, we're not able to see some of these effects materializing, doesn't mean that the law should disappear. Let me give you another example. When it comes to iddah, when there's a divorce between the man and a woman, the woman has to perform iddah of 3 periods. Why? It's an interesting question, the philosophy of iddah. What is the philosophy of iddah? Why? Why can she not marry another person within those 3 periods, for example, roughly about 3 months? Why? They say, well, imagine a woman who's just divorced her husband, or her husband's just divorced her, and she turns out to be pregnant. Now remember, we're living 1,000 years ago. Yes, forget modern times and the technology that we have today. Imagine a woman who's just been divorced and she's pregnant. She then finds another husband and she consummates that marriage. A few weeks later, she realizes that she's pregnant. Now, who does the baby belong to? Does it belong to the first husband or the second husband? Now, in that time, it causes confusion. Yes? Nowadays, you have all of these DNA equipments and whatnot, and you can determine the biology of the father. But in those times, you wouldn't be able to identify the father. So you found that the ruling was established by the Prophet of Islam in the Quran that a woman should perform iddah. A woman should perform 3 periods. In that period, she is not allowed to marry another man. It's a valid reason. It's authentic. There's an issue with it. It's not daqiq, it's not precise enough. And the reason being is because imagine this hypothetical case. Imagine a husband who leaves his wife and travels. And he travels for a few months. Let's say 5-6 months he travels and then he comes back. Hypothetically, don't jump on me. This is just the hypothetical scenario. He comes back to his wife and he divorces his wife. Without reason, he just says to his wife, I'm divorcing you. Now the wife hasn't been in a relationship, physical relationship, with any man during his absence. Does she still have to perform iddah? The law of Islam says yes, absolutely, she has to perform iddah. But she's not been in a relationship with another man. So why does she have to be in iddah? The Quran says that she has to be in the state of iddah for 3 periods at least. So here the ulama came forward and said, some of the times that when we rationalize the law that we have within the religion of Islam, it's not precise. Because there are multiple effects behind a law. Just because we're not able to see some of these effects does not question the law itself. Now, unfortunately, in this day and age, you'll find that many people tend to rationalize certain laws that we have within the religion of Islam. And this is a danger, and this danger has been pronounced and reverberated by the Ahlul Bayt themselves. So for example, when it comes to the laws of gold, are men allowed to wear gold? You find that the answer is no. Even the Ahlul Sunnah wal Jama'ah concur with us. They say that gold is not permissible to wear. Why? It's a beautiful question, why? So you find some people came forward and they said, well, and I'm sure you've heard of this, they'll say, well, if a man wears gold, then it affects his cells, it affects his blood flow, it affects certain things in his body. And if a woman was to wear gold, it doesn't have the same effect on her. So it's permissible on her, but it's not permissible on us as men. What if I told you tomorrow a Hindu, for example, doctor, medical doctor, who wears gold, who's been wearing gold his entire life for fortune's sake, comes and he has conducted certain experiments and he tells you categorically that gold has no effect on the biology of the man.
It does not affect his blood flow. It does not affect his cells. What's your reaction to that? Would you then question the whole legitimacy of gold and wearing gold for men? Sometimes when we rationalize certain laws, and when we see that science has an opposite or an opposition opinion towards it, then you realize that we begin to question the law itself. When it comes to fish, for example, within our madhab, leave aside the madhab of our brothers, within our madhab, we must eat fish that has scales. We cannot eat fish that does not have scales. Why is that? So you find some people have come forward and they said, well, the reason why that is because fish that have scales, they tend to eat clean food within the ocean. Yes? And fish that do not have scales, they tend to scavenge for food within the oceans. Like, for example, the lobster. Lobster eats other fishes. But fishes that have scales, they tend to eat clean food that's there within the ocean. What if someone, for example, an experienced person, a professional in the oceans, approaches you, publishes an article saying that no, even fishes that have scales tend to scavenge for food. Or there are fishes that don't have scales that tend to eat good food as well. Would you then question the law of fish and what's edible within the religion of Islam? When we tend to rationalize certain laws, yes, this is a very dangerous thing for us to embark on, because rationalization, as will introduce the hadith of Imam Sajjad alayhi salam, has no place within the religion of Islam. Having understood this, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Having understood this, now a question arises, and the question is a very beautiful question. Is there a way for us to understand the philosophy behind certain rulings within the religion of Islam? And what are the different ways of us how we can understand certain philosophies of these rulings? We can understand the philosophy of certain rulings. And there are three major ways of how we can understand the philosophies of certain rulings. Number one, through our aql. There are certain rulings that have been established within the religion of Islam which correlates with the aql of the human being. What's beautiful in this area, كُلُّ مَا حَكِمَ بِهِ الشَّرْعَ حَكِمَ بِهِ الْعَقْلِ. Everything that has been determined within the Sharia, you'll find that the aql concurs with it, the aql agrees with it. Let me give you a few examples. Truthfulness, the idea of speaking the truth. The idea of speaking the truth, fitratan, we accept it. I don't need religion to tell me that I should speak the truth. Lying, likewise, it's an evil. Fitratan, it's an evil. Naturally, my own self will say that lying is evil. You'll find people, they will get blackout drunk, and you call them drunk and they don't mind. But if you call them a liar, they'll get insulted. Yes? Lying is quite severe within the norms of our society. So you'll find that lying naturally, fitratan, is considered to be an evil, a corruption in itself. But speaking the truth, this is something, again, which is agreeable by all human beings. Likewise, oppression, it's a natural evil. I don't need religion. I don't need culture. I don't need, for example, riwayat in Quran telling me that oppression is evil. Naturally, fitratan, I know that oppression is evil. Likewise, justice is good. Being kind to people, fitratan, is good. What's beautiful is Allah has programmed each and every one of us with the fitrah. The fitrah is a powerful force that guides us towards the higher reality. Fitrah tells me that being kind is good. There's an interesting article, opinion-based article that was released a few days ago, I think yesterday or today, where they began to speak about how when the British go on a holiday elsewhere, the adab and the akhlaq of the Brits is horrible. Especially to the workers, especially to the waiters in the hotels and whatnot. It's horrible, and it causes mental health illnesses to the workers themselves. To the extent that many of the workers, instead of earning a wage, they're willing to quit because they can't take the garbage that's coming out of the Brits when they go on a holiday. Imagine, fitratan, your fitrah calls out for kindness. People want to be shown kindness. Being ugly, being corruptive, being abusive. This is something that we all detest naturally. Fitratan. Imagine what type of a human being you need to be to go abroad, into a different land, go into a hotel and be abusive to the staff. They say, well, you know, I've paid good money to have a 5-star experience. I should be treated as a 5-star as well.
In sales today, for example, the employees, they have to smile. They have to take on all of the garbage that comes from the customers. But it has an effect on them as well. Islam, the religion of Islam, comes to us and tells us, be kind. Be kind to people around us. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Yes, say nice things to the people. Be kind to them. Smile. It has an effect on them. When you're abusive to the people around you, through bad language, it affects their mental health. Imam al-Sajjad alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Interestingly, they say that during his imamah, there used to be a cousin, one of his cousins in the city of Medina, a very abusive cousin. You find that Imam al-Sajjad in the middle of the night, he would carry loaves of bread on his back. He would go into the area of the fuqara, the masakin. He would go and he would distribute the food and the water. He would come towards his cousin's house, hooded. He would cover his face. He would make sure that his identity is unknown. His cousin would open the door, he would take the charity that the Imam alayhi salam gives him, and then he would start being abusive to the Imam. My cousin Zain-Ul Abideen in the city of Medina, he has farmlands, he has these businesses, he has wealth, never has he come and supported me financially. Abuse upon abuse, a barrage of abuse towards Imam Zain-Ul Abideen alayhi salam. One day Imam alayhi salam passes away, he sees that for a few nights that same man has not come towards him. And then it strikes to him, hold on a second, all these years, my own cousin used to come in the middle of the night and provide food for me. Kindness in face of abuse. This is the method, this is the strategy of the Ahlul Bayt alayhim as-salam. So, one of the ways for us to understand the philosophy of why certain rules exist is through our aql. And our aql is strong enough to understand the existence of some rules. Number two, we use the Quran and we use the riwayat of the Ahlul Bayt alayhim as-salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. With regards to the establishment of certain rules, if you want to understand the philosophy of these rules, refer to the Quran and the riwayat of the A'immat al-Athar. So for example, when it comes to salah, salah is a combination of actions. Physically, it's a combination of actions. We may not understand the philosophy behind the effect of this action, but look what the Quran says. The Quran says, "Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar." That salah has the power to repel fahsha, things which are considered to be disgusting. Wal munkar, things which are considered to be detestable. Yes, in the way of our lives, the way we live our lives, you find that salah has the power to repel us from these aspects, from these sins. When you look at salah, when you look at zakat, for example, the act of giving charity, you find that the Quran comes forward and says, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Take from them sadaqah. Because sadaqah has a profound effect of purification. Number one, it goes through the process of tahara, and then it goes through the process of tazkiyah. That our wealth and our spirituality is purified by the act of giving, by the act of charity. When you look at, for example, the act of, you have salah, you have zakat, you have salah prescribed on you as it has been prescribed from those before you, so that you may be or reach the levels of muttaqi, so that you may establish taqwa within your lives. Taqwa is what? Taqwa is when a person establishes a level of spirituality, when you adhere to that which is wajib and you refrain from that which is considered to be haram. Likewise, for example, alcohol. The consumption of alcohol, you find that within the hadith al-sharif of the Holy Prophet of Islam, he comes forward and he says, Allah has not made alcohol and the consumption of alcohol haram just because it is alcohol. No. Allah has made alcohol haram because of the effects that it gives. What are the effects of alcohol? It animalizes the person. It paralyzes the aql of the of the person.
It paralyzes the aql of the person. Today, for example, when a person turns 21, he asks, what should I do for my 21st birthday? And then you find people telling him, get blackout drunk. As if it's the best advice given to them. The aql of the person is paralyzed, yes, when he's drunk. And he makes him do all of these silly things. Alcohol is considered to be an abusive drug, a class A drug. And yet it is legalized within our societies. So now here in this particular hadith al-sharif of the Holy Prophet of Islam, he explains that the reason why alcohol has been made haram is because of its effects. So now the ulama came forward and said, okay, now we can use this hadith and we can use our aql as well. We can combine the two. Anything which is abusive, anything which is a substance that paralyzes or intoxicates the mind is considered to be haram. Not just alcohol, anything that has alcoholic effects as well. So all of these class A drugs are considered to be haram as well. Why? Because they are intoxicants. When people ask, is marijuana halal or is it haram? It's considered to be haram. Why? Because it's an intoxication. Yes, it's not an intoxication to the same level as alcohol. It's much, much weaker than alcohol. Yet, nonetheless, it is considered to be an intoxication. It intoxicates the mind to a certain degree. For that reason, the ulama have come forward and said that it is considered to be haram. So, referring to the Quran as well as the riwayat of the Ahl al-Bayt, we can see and understand as to why certain laws and certain rulings have been considered, have been established within the Sharia of Islam. The third method in which we can understand the philosophy of ahkam is by referring to certain sciences within our times. Now, 1,000 years ago, 1,400 years ago, you find that science was not as progressive as today. It wasn't as advanced as today. The ilm of the people was not as advanced as today. Through certain levels of evolution and certain levels of advancements, we have the technology to understand why certain rulings exist within the religion of Islam. Let me give you a few examples. The idea of music. Music is considered to be categorically haram. No ifs, no buts. Even the brothers, the Ahl Sunnah, believe that music is considered to be haram. Why is it considered to be haram? It's a very beautiful question. Why is music considered to be haram? When you ask the sociologists, they'll explain that music has been used by certain individuals to change the worldview of certain communities. In America, for example, they did a few studies in certain neighborhoods in New York. They realized that certain children in those neighborhoods, in fact, majority of the children in those particular neighborhoods, their worldview changed entirely simply by following the culture of hip-hop or the culture of music entirely. Their entire worldview, their entire lifestyle was changed. Generations and their lifestyles were changed simply because of them listening to music. Today, for example, majority of the music is based around what? It's based around sexual material, abuse. It's based around, for example, drugs, violence, gang warfare. Many of these ugly things that exist within our society, misogyny, and so on and so forth. When kids at the age of 6, 7, 8 are constantly listening to such garbage, you find that it's imprinted within their minds. This is how they begin to live their lives. These are the values that they hold special within their hearts. And it's hard to remove such values. What does Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam say? That Allahumma salli ala Muhammad. Says the heart of the child is like a fertile piece of land. Whatever you throw on it, it will take and it will nurture it. It will grow. So you have an entire generation, and even that, the following generation and the previous generations, by listening to music, it has destroyed their entire communities. Communities have been destroyed. And there's no shadow of a fact in this. When you ask the sociologists with regards to the effects of music is very well known. Then you have, for example, the consumption of pork. Why is pork considered to be haram? Have you seen the pig? Have you seen the type of food that it eats? The pig will eat anything that is given. Even the flesh of human beings, the pig will eat. Hence the famous phrase, as greedy as a pig. They will eat anything. They are scavengers. By consuming pig or pork or the flesh of swine, you find that naturally it has an effect on the human body as well. And all of these different illnesses then enter the body of the human being.
Medical scientists today have researched that the consumption of pork has an effect and an adverse effect on the body of the human being. Then you have, for example, the idea of circumcision. Today, for example, there's a camp. They will say that the act of circumcision is barbaric, and the religions that promote circumcision is promoting barbarism, barbaric ideas. How can a child of such a young age go through the act of circumcision for men? I'm talking about men. Whereas you find that it's something that has been established within the Judaic religion and within our religion as well. But then you have, for example, medical scientists explaining that there are certain benefits associated to when a male gets circumcised. It has a positive effect on his body. So again, science agrees with what the religion of Islam has established. Then you have the idea of fasting as well. When a person naturally stays away from food and drink for a good portion of the day. Today you have the whole movement of intermittent fasting and how it has a positive effect on the body, how it cleanses the body, how it matures the mind, how it encourages a healthy lifestyle, and so on and so forth. In opposition to fasting is when a person engages in gluttony, for example, constantly eating, which is seen as an illness in our communities today, obesity and so on and so forth. Yes, the idea of fasting is very much promoted, and the idea of overeating is something that is dismissed, is something that is seen as not a very good thing within our communities. So you find that you have certain laws which have been established by the religion of Islam 1400 years ago. You wouldn't understand the reasoning behind why such laws exist. But because of the advancement of knowledge and technology, you begin to realize why these laws exist. And it gives us a special flavor towards these laws. And we feel proud to follow these laws. And the fact that they have been established within the religion of Islam. But then you have a fourth category. And the fourth category is when you have laws within the religion of Islam and we do not have a single clue as to why they exist within the religion. We have no idea why such laws exist. And we have not been able to uncover the reasoning behind why these laws exist. So for example, a person will come forward and say, why should I shave my beard? If I keep my beard, I don't see what the benefit is. And when I shave my beard, I don't see what the evil behind it is. I simply cannot understand. Now here, you'll find that there are two types of people. There are two types of people who have two completely different stances. The first type will say, look, I understand that Allah subhanahu wa ta'ala is all wise and He is all knowing. He does not establish laws just for fun or for fun's sake. And I know that when He has established a law, it is based on the essence of His wisdom. When something is considered to be haram, I know that He has made it haram because there is great evil in it. And He has made certain things wajib because there is great benefit in it. I accept that. I understand that my knowledge is nothing compared to His knowledge, and I'll follow Him. The second stance amongst the communities is, no, hold on a second. My aql should perceive the reasoning behind certain laws. I can't understand why Allah subhanahu wa ta'ala has established a law which I cannot understand. At least I should be able to fathom the reasoning behind such laws. The fact that I cannot understand the reasoning behind certain laws, therefore I am not considered to be responsible for them. So if I don't understand what the benefit of keeping a beard is, and the evil associated in me shaving my beard, I should go ahead and do whatever I want. I'm not responsible for keeping a beard simply because I cannot understand the reasoning behind it. In fact, Imam Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli famously says in a beautiful hadith, he says, Inna lillahi ala nas hujjatain, that Allah has made two hujjah over insan. Hujjatan batina wa hujjatan zahira. فَأَمَّا الظَّاهِرَ, one hujjah which is apparent and one hujjah which is innate. The apparent hujjah for Rasul wal Anbiya wal A'imma. The apparent hujjah are the prophets and the messengers and the A'immat al-Athhar. He says, وَأَمَّا الْبَاطِنَ, and as for the hujjah which is innate, فَالْعُقُولِ, it is the aql of the human being. At least when Allah ascertains or determines a particular law,
I should be able to understand what that law is. And the fact that I am not able to understand what the law or the reasoning behind the law is, I'm not responsible for it. This is the mawqif, this is the stance of the second group of people. They do not follow the law based simply because they do not understand the reasoning behind it. As for the first, those who submit to the law of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah praises them in the Holy Quran. What does He say? He says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya Rasulullah, Fala Rabbik, Wallah, Allah swears by Himself. He says, Fala wa Rabbik, La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. If there is a dispute amongst the Muslimin, they will never believe, they will never be considered as mu'mineen until you judge between them. And when you judge in the disputes that exist between them, لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. You will not find resistance from them. Whatever you say, يسلموا تسليما. They will submit wholeheartedly to it. So when you have certain laws established by the Ahl al-Bayt alayhim as-salam, you find that these individuals, the first, when they accept the laws that have been determined by Allah through the Ahl al-Bayt, yusallimu taslima. And in turn, they are considered and characterized as mu'mineen. As for the second, those who reject the laws simply because they cannot understand the reasoning behind such laws, you find that amongst the Ahl al-Bayt or the riwayat of the Ahl al-Bayt, there is condemnation for such people. And a great warning is given to such people. In fact, majority of the rules that we have within the religion of Islam, our aql is not capable of understanding. Why do we recite 2 rak'ah fajr? Why do we recite, for example, 3 for maghrib? Why 4 for the rest? Why do we have, for example, certain nawafil at certain times during the day? Why hajj during the month of Dhul Hijjah? Why not during other months? Why 3 days out of the year? Why do we have to fast during the month of Ramadan? Why specifically Ramadan? Why 30 days in a row? Why not, for example, 2-3 days out of every month? There are many reasonings or many aspects within our sharia that our aql cannot understand. So what does that mean? Are you going to question every law that's there within the religion of Islam? In the end, there will be no Islam for you. Imam as-Sadiq alayhi salatu was-salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala. He comes forward and he says that every law that has been determined within the religion of Islam, you will find the root basis of it within the Holy Quran. He says, وَلَكِنْ لَا تَبْلُغُ أُقُولَ الرِّجَالِ. Except that the mind, the intellect of the human being will never be able to understand these laws. Imam as-Sajjad alayhi salatu was-salam beautifully in this hadith is found in Sheikh al-Saduq. Sheikh al-Saduq's book, Kamaluddin wa Tamamun Ni'mah. Imam as-Sajjad alayhi salam comes forward and he says, Inna ad-Dina Allahi azza wa jalla la yusabu bil uqul an-naqisa. He says the religion of Allah can never be obtained by a deficient aql. Our aql is deficient compared to Allah subhanahu wa ta'ala. My aql is different from yours and yours from the person next to you. All our uqul, yes, our intellects are deficient, especially in comparison to Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ara'il batila. He says that we will never be able to obtain religion through invalid opinions. MashaAllah, today everyone has an opinion when it comes to the religion of Islam. When it comes to the Sharia, everyone has an opinion. Imam says you will never be able to acquire the religion of Islam through invalid opinions. Wal maqayis al-fasida. And through corruptive analogies. La yusabu illa bit-taslim. Wallah, the only way for you to obtain the religion of Islam and benefit from it is through taslim. It's through absolute submission. فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ. And the one who has submitted to us, they will find security. وَمَنْ اقْتَدَى بِنَا هُدِيَ. And the one who follows us, they will see guidance in their lives. وَمَنْ كَانَ يَعْمَلُ بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ هَلَكَ. And the one who behaves according to his opinions and creates analogies and he makes up things as he goes along, then he has most definitely perished. Imam as-Sajjad alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
As the Imam of his time, he preserves the Sharia of the religion of Islam. He preserves the Sharia how? Through his tears, through his lamentations. Each and every Imam after Karbala made sure to make a point that lamentation and weeping is now part and parcel of the Sharia of the religion of Islam. Whether you shed tears, whether you beat yourselves, whether you recite poetry, whether you go for ziyarah, whether you walk, may Allah give us the tawfiq to go for arba'in. All of it is considered to be part and parcel of the Sharia of Islam. Any thought, any remembrance with Aba Abdullah alayhi salam is considered to be ibadah. Imam Zain-Ul Abideen, whenever he would see water, whenever he would see someone slaughtering an animal, he would cry and he would shed tears for his father Aba Abdullah. One day, they say Abu Hamza Thumali one day comes towards the Imam alayhi salam. He says, Yabna Rasulullah, why is it that you cry? Why is it that you cry? Your father was slaughtered many decades ago. Upon which the Imam alayhi salam replies, Ya Aba Hamza, Ya Aba Hamza. He says, when Yusuf was taken away from Yaqub, Yaqub had 12 sons and only one son was taken away from him, and he cried until his eyes went blind. He says, Ya Aba Hamza. Yaqub knew that Yusuf was still alive. Ya Aba Hamza, I saw members of my families being slaughtered, my father, my uncles, my brothers and my nephews. All of them being slaughtered on a single day, in a single morning. He says, Yabna Rasulullah, Ya Sayyidi, al-qatlu lakum aada wa karamatkum min Allahi shahada. He says, but killing is part and parcel of your family. It's become a norm in your family. And Allah has blessed you with shahada. Every man in your family have seen shahada. Isn't this a blessing from Allah? Upon which the Imam alayhi salam replies, he says, Ya Aba Hamza, hal sabi an-nisa'i lana aada. When my women were taken as prisoners, when they were shackled in chains, is this considered to be a norm in my family? Lamma waqa'tu aynaya ala ammati wa akhawati وذكرت فرارهن يوم عاشوراء. He says, Ya Aba Hamza, whenever I see my women and my daughters, whenever I see them, I remember what happened on the day of Ashura, when they began running from one khayma towards another. من خيمة إلى خيمة حتى ينادي المنادي احرقوا بيوت الظالمين. Until I saw one man approach the tents and say, burn the tents of Al Muhammad. Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi narrates a beautiful narration. He says that on that day a news reached me that the camps and the qafil of Al Muhammad are coming towards the city of Sham. I saw the city of Sham in jubilation and joy. They began blowing trumpets. I asked, today is not the day of Eid. This is not a day of celebration. What's going on? He inquired. He said that the prisoners of war are coming towards the city of Sham. He asked, who are these prisoners of war? They said to him, these are the sons and the daughters of Rasulullah, the enemies of Yazid ibn Muawiyah. He said, I went towards the outskirts of Bab al-Sa'a, outside the gates of Sham, and I waited for this qafilah to come towards the city of Sham. From a distance, I saw a group of people coming towards Sham, and I saw a man in a red shirt, and I said to myself, there is no way that this is from the family of Rasulullah. Why? He says, because I know that the family of Rasulullah, they do not wear red. Red is not part of their clothes.
clothing. But when they came towards the city of Sham, I saw this young man. He wasn't wearing red. His shirt was drenched in his own blood. When I came towards him, I said to him, Assalamu alayka ya ibn Rasulullah. Imam al-Sajjad looks towards him, he says, oh man, tell me who you are. These people, they throw garbage towards me. They throw stones towards us. They throw sticks towards us, but you've come towards me and you've given me your salams. Tell me who you are. He says, Ana Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi, and I used to be from amongst the companions of Rasulullah. I heard a hadith from Rasulullah, your grandfather. He says, oh man, ya Sahal, help me. Do you have some money? He says, Yabna Rasulullah, I have money. How can I help you with this money? He says, Ya Sahal, go towards the head of the group leader. Give him this money. Tell him to raise the heads of my father and my uncle and my brothers. He says, Yabna Rasulullah, why? He says, because the eyes of the people, I want them to look towards the head of my father and my uncle and my brothers, and not to look towards my sisters and my aunts, for them to be distracted by the heads of the Shahadat. Then he says, Ya Sahal, do you have a piece of cloth? He says, Yabna Rasulullah, what do you want the piece of cloth for? He says, Ya Sahal, the chains around my neck, it's chewing on my flesh. It pains me. The pain is excruciating. I need a piece of cloth to provide some comfort for me. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. All together. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. मातम हुसैन. सज्जाद से रोने का सबब पूछ रहा है, जो शाम में गुजरी है वो सब पूछ रहा है। हाय शाम का बाज़ार, हाय शाम का बाज़ार, वो लाखों तमाशाई बेपर्दा फूफी बहने, ऐसे ना लहूं रोए बीमार की फिर आँखें। इस गम की अज़ियत ने उसे मार दिया है। हाय शाम का बाज़ार, किस तरह करार आए बीमार को ए लोगो। सर नेज़ों पे पैरों के आते हैं नजर जिसको, बेजुर्म मुसाफिर की
یہ کیسی سزا ہے، ہائے شام کا بازار، آنکھوں سے ہے خون جاری، غم خار ہے بیماری، زنجیر ہے پیروں میں اور توق بھی ہے بھاری، جلتی ہے زمیں ساری اور گرم ہوا ہے، ہائے شام کا بازار، جاگیر نہیں مانگی، زنجیر نہیں بدلی، سائے میں نہیں بیٹھا، پوشاک نہیں بدلی، ماں بہنوں کی خاطر وہ ردا مانگ رہا ہے، ہائے شام کا بازار، زندہ کے مصائب بھی ہر وقت رلاتے ہیں، اشکوں کو مگر اپنی زینب سے چھپاتے ہیں، مر جائے نہ زینب یہ کہیں سوچ رہا ہے، ہائے شام کا بازار، یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین، کہتا رہا زمانے سے وہ خون رو کے، یہ کہتا رہا زمانے سے وہ خون رو کے، یہ کہتا رہا زمانے سے وہ خون رو کے، یہ کہتا رہا زمانے سے، ردائیں چھینو نا، ردائیں چھینو نا لوگوں میرے گھرانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، ردائیں چھینو نا، ردائیں چھینو نا لوگوں میرے گھرانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے،
بلائے کس طرح پاس کو مدد کے لیے، بلائے کس طرح پاس کو مدد کے لیے، وہ بیردا تھی، وہ بیردا تھی جھجکتی رہی بلانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، بلائے کس طرح پاس کو مدد کے لیے، بلائے کس طرح پاس کو مدد کے لیے، وہ بیردا تھی، وہ بیردا تھی جھجکتی رہی بلانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، سلایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دروں سے، سلایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دروں سے، جگایا جاتا تھا، جگایا جاتا عابد کو تازیانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، سوال آپ پہ سونے پہ اس کے رونے پہ، سوال آپ پہ رونے پہ اس کے سونے پہ، وہ مارتے تھے، وہ مارتے تھے سکینہ کو ہر بہانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، سوال آپ پہ سونے پہ اس کے رونے پہ، سوال آپ پہ سونے پہ اس کے رونے پہ، وہ مارتے تھے، وہ مارتے تھے سکینہ کو ہر بہانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، کچھ اس طرح سر کربو بلا اجڑے تھے، کچھ اس طرح سر کربو بلا اجڑے تھے، کہ ڈر رہے ہیں، کہ ڈر رہے ہیں ابھی تک وہ گھر بسانے میں، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، کہا یہ گنج شہیدہ میں باپ کے سر نے، کہا یہ گنج شہیدہ میں باپ کے سر نے، مجھے سکینہ، مجھے سکینہ بلاتی ہے قید خانے میں، وہ خون رو
के ये कहता रहा ज़माने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, रिदाएं छीनो ना, रिदाएं छीनो ना लोगों मेरे घराने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से। सुलाया जाता था बेहोश करके दुर्रों से, सुलाया जाता था बेहोश करके दुर्रों से, जगाया जाता था, जगाया जाता था बिद को ताज़ियाने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से। السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن الثاره والبت والموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المتاحرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلحمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله عني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وعمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به.
السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الزكي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأكتمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المهام الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة، وأدرجني إدراج المكرمين، واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. السلام عليك يا مولى ابن مولى. السلام عليك يا قريب القربى. السلطان بالحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شيخ القرآن. السلام عليك يا كابة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. والسلام عليك